Der Frühling hat das Wesen der Griechen von Rotenburg, junge Leben erfüllt. Die Gritten blüten in Satinfarben, die Vögel singen in den alten Eichen, und Sonnenstrahlen fielen durch die hohen Fenster der Salons. Da für Sophia Weber, die seit 3 Jahren als Gesellschaftsdame in diesem herrschaftlichen Haus diente, blieb jeder Tag gleich, ein wohltemperiertes Theaterstück mit festgelegten Rollen. Fräulein Weber meinte es lauwarm. Rief. Die Griechen meinte der Stimme einer Frau, die es juent ward, gehört zu werden. Sophia, die in einem Sessel in der Wand sah und in einer feinen Stickerei arbeitete, erhob sich sofort. Ihre Bewegungen waren elegant, einstudiert, wie die einer Ballerina, die schon tausendmal dieselbe Pirouette gedreht hat. Sie schenkt schweigend Tee nach. Die Griechen wurdet sie kaum eines Blicks. Niemand beachtete Sophia wirklich. Wieder. Das Personal, das sie als so stolz für ein Einweg bedienstet ansah, nutzt die Jüdische der Griechen, für die sie kaum mehr war als ein Muckbaustig mit kielgentlicher Stimme. Und da war Sophia nicht gümmlich. Sie war Bellesen, musikalisch, sprachgewandt, Eigenschaften, die ihr weder ein berühmter Universitätsdozent, mit gegen hat, bever Frau verstarb, nach seinem Tod war sie auf sich gestellt gewesen, ohne Vermögen, ohne Verwandte. Die Stelle bei der Griechen hat sie gerettet. Sie war ein goldener König, ja, aber immer noch besser als das Elend. Das will Frauen erstens traf.ab dies. Wenn alle im Haus schliefen und nur das Nähren der alten Dillenboden zur Schritt begleitet, stand sie im kleinen Fenster ihres Dachzimmers und blickten die dunkle Nacht hinaus. Die Laternen auf dem Hof warfen Zartlichter auf den Kiesweg. In der Ferne brannten die Lichter der Bauernhäuser, ein Welt, die sie kennt, aber so dürr. Sie nicht mehr gehört. Und die funkelnden Krummlichter der benachbarten Adelsitz erinnerten sie daran, dass sie nie dazu gehören wird. Sie lebt dazwischen. So gebildet für die Dienstboten, so niedrig geboren für die Adeligen. Einwandelt grausam, diligentlich sprach das Küchenmädchen Helene ein paar freundliche Worte mit ihr. Das des Begegnungen waren selten und risikobehaft. Freundschaft aber Standesgrenzen hinweg war nicht nur verpannt, sie war gefgrillig. Du solltest nicht mit mir sprechen, hat Sophia einmal geflüstert. Der Hausverwalter hat Augen überall. Helene hat geschluckt und genickt. Ich weiß. Aber du bist die Einzige, die mich wie einen Menschen ansieht, Sophias. Einziger Trost war Tagebuch. Dort schrieb sie alles auf, was sie nicht sagen dürft, Einsamkeit, Essensicht, die Schwere der Theologie. Dort lebt sie ein zweites in ihres Leben, eins, in dem sie nicht nur geduldet, sondern geliebt wurde, in dem sie nicht nützlich, sondern kostbar war dort in einem dieser einsamen Band. Wenn ein Frühlingsgewitter in der Ferne grollt, schrieb sie, ich existiere zwischen zwei Welten. So klug so vergessen war ich war. So unsichtbar so werden, war ich sein Kind, das sie entdeckt, dass sich ihr Leben schon am nächsten Tag für immer enduren wird. ***, der nächste Morgen begann wie jeder andere, dem Ruff. Der Griechen nachte dem klaren Vampirzellen, dem Rascheln von Pergament. Sophia stellt wie immer die Blumen im Salon zusammen, diesmal Violet Friesian und Rosenaspen, als der Klang von Pferdehufen auf dem Kiesweg wie dem Wesen ihr Aufmerksamkeit fesselte dort ein Reiswagen, elegant, von zwei Rappen, Gesigen, hielt wie auf dem Haupteingang. Die Leveren der Kutsche glänzten im Morgenlicht. Kurz darauf holten Schritt durch die Flauer, mein lieber Neff, hört man die Stimme der Griechen und wohnt warm. Willkommen Zurich, du bist gewachsen, Friedrich. Baron Friedrich von Talheim.
Sophia kennt den Namen, den Urban. Eins alten Adelsgeschichte, das tief mit der Familie Rothenburg verbunden war. Sie was von Briefen, die Gräfin mit ihrem Neffen austauscht. Von Militärdienst, von Reisen nach Frankreich und England. War ein Mann, der Geschichten mitbracht, und so man kalt man. Geberschenherzen hinterlieu. Sophia blieb im Hintergrund, da als die zum Salon geöffnet worden viel sein. Blick für einen Moment auf sie dort Friedrich war groß gewachsen. Mit einem Gesicht, das gleichzeitig aristokratisch und lebendig wirkt. Sein Haar war von dunklem Gold, die Augen eisblau, seine Haltung aufrecht und entspannt. Ein Mann, der wusste, war war und jemand war. Das in der Eis ebenfalls wussten. Fräulein Weber, dies ist mein Neffe Friedrich, stellt die. Gräfin Bilkufig wir. Fräulein Weber kümmert sich mein Gesellschaftsengel. Sie ist diskret, tüchtig und von untadeligem Verhalten. Friedrich verniet sich leicht. Ein Freude, Bekanntschaft zu machen. Sophia. Nei ebenfalls den Kopf. Die ist mein Baron von Talheim. Sein Blick verweilt einen Moment zu lang. Sophia spürt wie ein Berührung, die nicht stattfand. Aber dort etwas in ihren Bügeln seit sie dort. In den folgenden Tagen veränderte sich etwas. Friedrich durchstreift das Haus. Als gehört diesem, einen Geservice tat das. Der Gräfin ließ sich von Dienstboten bedienen, ritt durch die Felder, als wenn sie sein Besitz. Da am Abend war oft in der Bibliothek. Und dort traf auf Sophia. Zuerst war zufall, ein vergessener Band, ein Notiz. Ein Blick, dann wurde zur Gewohnheit. Wenn Sophia Bucker ordnet oder für die Gräfin Lecture vorbereitet, erschien Friedrich oft. Immer mit einem Grund, oder mit dem Vorwand, einen zu haben, lassen Sie gern Dickens? Fragt eins Abends, als sie mit einem abgegriffenen Buchband in der Hand erwischt. Sehr gern. Wie war allem sein Fremdwerk, erwidert sie vorsichtig, ich bin mehr ein Brandtumann, lächelt ihr. Stark Frauen, sehr seine Herzen, das passt besser zu dunklen Nachten, Sophia. Lachlies. Ich prefer zu Jane Eyre, sie gibt nie auf, trotz allem, Friedrich Trottner. Sie erinnern mich an sie. Die Wort hingen einen Moment zwischen ihnen, nicht unangenehm, aber wie ein arge in dat is beginnen mit T-Worten, da is blieb nicht. Die dort erfolgte ein Aufblick in den Park, sprach sie beim Frühstück in Lees kleinen Bemerkungen fallen. Wenn niemand zuhört, sie sind anders als die anderen Frauen hier. Ich weiß nicht. Auch das ein Kompliment ist, Baron, Friedrich. Wenn wir allein sind, ihr Gespräch werden länger, ihr Blick länger, ihr Hören ruhiger, Sophia. Spürt, wie ihr Schutzwohl brockelt. Und da, sie sendet sich nach dieser Nähe, nach echter Aufmerksamkeit. Nicht wie bei der Gräfin, deren Wohlwollen nicht war, sondern wie bei einem Gleichgestellten. Einem, der sie da in einem alten Pavillon am Rand des Parks kam, ist der ersten Berührung. Kaum mehr als ein Streifen seiner Fingerspitzen auf ihrer Hand. Und da, ihr Herz schlug schneller als Jesuver. In Frankreich. Flüstert. Friedrich, heiten wir linksgettens, ohne Etikett. Ohne Legen, aber dies ist nicht Frankreich. Nein, sagte Lise. Leider nicht. Sophia schrieb in dieser Nacht nicht in ihr Tagebuch. Sie lag watch, ihr Finger in den Lippen, die beinahe geküsst, ein Sturm Tostragen. Ein inner wuchs ein anderer, leiser Gefklitscher. Der Frühling verwandelt den Park am dessen Wiesen der Gräfin von Rothenburg in ein Paradies aus Blüten und Vogelgässen. Die alten Alleen waren von goldgrünem Licht durchflutet, die Hecken in geometrischer Perfektion gestetzt. Es war ein cooles,
Wie aus einem Gemgold, an inmitten dieser Idyll spielt sich ein Drama ab, das niemand sehen dürft. Sophia West, das sie sich auf gefährlichem Boden bewegt. Sie war nicht dumm, nicht naiv. Nicht naiv. Sie hat Geschichten gehört von Dienstmädchen, die mit Adeligen schen Tanzen anbot darauf verschwunden. Von Skandalen, die unter Purser Pitchen begraben wurden. Von Versprechen, die bei son nothing. Nichts mehr Galten, Friedrich war anders. Zumindest redet sie sich, dass ein Data behandelt sie mit von oben herab. Es sprach mein Tier, als sei sie ein Mensch, nicht ein nützliche Erscheinung im Hintergrund. Fragt nach ihren Gedenken, ihren Träumen, sogar nach ihrer Kindheit. Was wollten sie werden, bevor sie Gesellschaftsdame wurden? Hat, eins Abends gefragt, wenn sie gemeinsam auf einer Bank im Rosengarten saßen. Sophia hat gelächelt, lehren, oder wie Schriftstellerin. Was hindert sie daran? Mein Geber, mein Geschlecht, mein Stellung. Sochen sie sich etwas aus. Hat nichts gesagt, nur ihr Herrn Gentleman. Und in diesem einfachen Griff lag mehr Wurm als in alten Jahren Haflicker des Stands, die sie im Haus durchliefen. HATE.DOCH Gefühl kannten keine Etikett. Was als auf gleich Begegnungen begann, wurde so heimlich in Verbredungen. In der Dämmerung trafen sie sich im alten Pavillon in Waldrand, ein verwittertes Gebäude aus vergangenen Jahrhunderten, das längst nicht mehr besucht wurde. Nur sie kannten den Weg dorthin, man wurden sehen. Flüstert Sophia Jude's Maul, wenn sie Friedrichs Nähe setzten sich zugleich wie ihr fürchtet. Dan sollen sie sehen, dass sich ein Kluge, mutige Frau bewundert, erwiderte. Sie wusste, es war nicht Bewunderung allein. Nicht mehr dort in seinen Blicken like Hunger, in seinen Berührungen Versprechen, in seinen Worten Hoffnung oder Illusion. Welt wieder Anger, gegen her Kaum. Tagsüber muss sie sich zusammenregen. Aufgaben erfüllen, die Grafen bespiegen, das Personal am Kaum. Da in ihrem Innersten trug sie ein Geheimnis, das in jeder Begegnung mit Friedrich größer wurde. Einmal erwischt sie sich dabei, wie sie sich im Fenster spiegelt und das Kleid nachjustiert, bevor sie im begegnet, ein anderes Mal, beim Frühstück zitterte ihr Hand so sehr, dass sie fast auf das fein Porzellan verschüttet hat. Als Friedrich sie mit den kaum sichtbaren Lächeln mustert, Helene. Das Küchenmädchen fragt eines Tags Lies, was ist mit dir? Sophia, du bist dort anders? Ich schläf schlecht. Lag sie DOCH die Wahrheit war, sie schlief kaum, weil sie zurückging, mit offenen Augen, dann kam der Kostat, es war ein lauer Abend, der Pavillon auf die Nacht. Fleider in feuchtem Holz, die Sonne war längst hinter den Bäumen versunken, und die ersten Glauwürmchen tanzen durch die Luft. Ich reis bald zurück nach Wien. Sagt Friedrich plötzlich. Sophias Herz blieb einen Schlag lang stehen. Wann? In zwei Wochen. Wie drei, still, und was geschieht? Dem und all dem higher, flüstert sie. Mit dem was zwischen uns ist. Friedrich Trattner. Notwendig, dass sie seinen Atem spüren kann. Ich weiß es nicht, sagt ehrlich. Aber ich weiß, dass ich nicht spüre, und dann küsste sie, selbst fast sägerlich. Da als sie nicht zurückwich, wird es sein Griff fester, sein Lippen verlängender. Sophia verliert sich in diesem Moment, in dem Gefühl endlich. Gesichen zu werden. Gewollt zu werden dort, als sie sich schläglich voneinander lasten, zittert Sophia am ganzen Körper. Was tun wir hier, Friedrich? Wir leben, antwortete. Endlich.
Die Zweifel kommen in der NSCHT. In ihrem Bett. Unter der Dunnendeck start Sophia und die Deck. Kann sie ihm trauen? War sie ein Spielzeug? Ein Zeitvertreib? Oder bedeutet sie im wirklich etwas? Sie erinnerte sich an sein Wort im Pavillon. Und den Kuss. Und das Versprechen in seinen Augen. Dass sie erinnerte sich auch an Geschichten von anderen Frauen, die manches geglaubt hatten, an deren sie ERBRACHEN in der folgenden Woche wurden die Treffen intensiver. Friedrich Schlick. Sich in den Pavillon. Manchmal so viel, manchmal mit einem Vorwand, ein nachlicher Ausritt. Ein Jagdausflug. Ein Einladung zu einem fiktiven Dinner. Das nie stattfand. Sophia gab sich hin, nicht aus Anerkennung, sondern aus Sehnsucht. An Leib, ja, sie lieben. Deren besten kein Zweifel mehr, DOCHG's Glock birgt den Kiem der Katastrophe. An kann her, mit jedem Schritt, mit jeder Berührung, mit jedem verstohlenen Kuss, ***, die The Virgingen in einen Rausch. Sophia ging weiterhin ihren Aufgaben nach, begleitet die Gräfin zu Empfängen, Einladungen spielt. Choppen auf dem Salenflügel, da in ihres war aufgeholt. Kein Tag Virgin ohne Gedenken in Friedrich, ohne ein geheimes Treffen, einen saffligen Blick. Ein Gestolins Wort zwischen zwei Türen, in den Nachten, gehört sie ihm. Sie treffen sich im Pavillon, der links mehr war als ein Zerfluxer. Dort existierten keine Titel, keine Standesunterscheid. Nur zwei Menschen, nur sie. Du bist mein Schicksal, flüstert Friedrich in einem warmen Junenacht. Render Hand hielt, die Stirn die gelagt. Ich war dich mitnehmen, fort von hier. Fort von allem, wohin willst du mit mir gehen? Fragt Sophia, Italien Violett. Oder in die Schweiz. Wo niemand nach deinem Namen fragt, sondern nur nach deinem Wesen, Malta ein. Welt in Worten, ein kleines Haus in einem See, Band voller Musik, ein Leben jenseits von Etikett und Zwängen. Und Sophia glaubt ihm, weil sie glauben wollt. Weil sie musst, da hinter der Leidenschaft wuchs ein anderer Gedenk, Angst was. When dies nur Wort wären? Was, when Jingenes blieb aus Erinnerungen? Was, when, an einem Sonntagmorgen, als die Kirchenglocken über das Land halten, sah sie sich im Spiegel ihres kleinen Dachzimmers. Ihr Wangen waren gertet, ihr Augen leuchteten. Da tief darunter lag ein Schatten, sie erinnerte sich an ein Gedicht, das weder vorgelesen hat, von einer Frau, die sich in einen wandernden Knecht verliebt und allein zurückblieb. Versprach ihr ein Schloss auslegt, hieß es darin, but am Ende blieb nur der Rauch seiner Reiter. Und da, Sophia konnte nicht zurück, sie hat Friedrich alles gegeben. Nicht nur Vertrauen, nicht nur He. Jener not, unter den rauschenden Blittern des Pavillons, im Duft von Jasmin in der Luft, hat sie sich im gänzlich Hinge Geben, is were keine KT der Schwatch. Is were der Versuch, sich selbst zu erlauben, geliebt zu werden, ganz, anschränken, die danig waren Waller liegt Friedrich, Kast der Fingerspitzen, schrieb kleine Notizen, versteckten Buckern, brachte Brosch, ein Erinnerungsstück, sagt auch ein Filigrane Silberblatt, das sie wie einen Schatz bewahrte. Bald, sagt no Chinwinning Gettold, Dan verderte sich, ETWA Friedrich wurde Rahiger, ungeduldiger, sein Berührungen blieben. Zärtlich aber sein Blick which manchmal aus. Sprach weniger von Italien, mehr von Verpflichtungen. Ich muss bald abreisen, sagte eines Abends, nur kurz. Ein Flitschbessig beim Herzog von Mecklenburg, wann? Fragt Sophia, und zwei wogen, erwidert und kusst.
C. Beversey Weiterfragen KONNTE. Dot in dieser Nacht konnte Sophia nicht schlafen. Sie lag wach und johlte Temsuch. An zum ersten Mal fragt sie sich, was, wenn nicht zurückkommt? Einige Tage später bemerkt sie es, zuerst war es nur ein flüchtig Bewegkeit, dann ein Gefühl der Schwere, das sich durch ihren Körper zog. Als Blutung ausblieb, verdrängt sie den Gedanken. Such Ausreden, Stress, Wetter, Erschwin, da als es Atems weiten Monat ausblieb, was sie es. Körper veränderte sich. Ihr Brust spannten. Ein neues Leben formt sich in ihr. Ein Kind. Sein Kind, Sophia wait nicht. Sie stand vor dem kleinen Spiegel. Ein Hand auf dem Notchflachen Bauch. Ein Tilvaner zittert. Ein ANDERER. Dat Lachelti. Den so unsicher als. Ach war, dieses neue Leben war. Hector als Jeeds versprechen. Sie traf sich mit Friedrich im Pavillon. BNACHT. War in Isle. Nerves, ganz anders als sonst. Da, als sie in die Augen sah, sprach sie ruhig, ich bin schwanger. Friedrich starr in Moment lang war Donna schweigen, dann trat Zurich, ging ein paar Schritt, ließ sich auf die steinerne Bank sinken, bist du sicher? Ja, ein schweres Seufzen, dann ein langes Schweigen, das ist unglücklich, das Wort fiel wie ein Dolch zwischen sie. Kalt Tablet, Sophia trat einen Schritt zurück. Du hast mir versprochen? Ich habe dir Zunigen gesehen. Unterbracher. Aber du weißt, dass ich nicht frei bin. Du bist verlobt? Flüstert sie. Ich schwieg. Sophia folgt, wie sich der Boden unterkniet. Ich kann dir helfen, sagt Friedrich. Es gibt Möglichkeiten. Diskret Ort in der Stadt. Du meinst, ich soll das kein Wegmachen lassen? Ist immer kalt, du? Muss vernünftig sein. In diesem Moment was Sophia, die Liebe war eine Illusion gewesen. Ein süßes Gift, und sie hat es in vollen Zügen getrunken. Ich behält das Kind, sagt sie. Mädchen oder ohne dich, dem musst du gehen. Elise einem Butel MIT. Munsen auf die Bank fallen, Silber klimpert auf Stein, der Klang halt in der Still, wie einer Thiel. Ich kann dir nicht mehr geben, sagte Anjing. Sich am Süßen. Ohne ein letztes Wort, ohne ein Versprechen. Sophia blieb zur CK.M. Pavillon, allein, mitten dem Leben in ihrem Lieb und dem Schmerz in ihr Brust. Die THG nach dem Bruch weit Friedrich war neblig, nicht im Wetter, sondern in Sophias Geist. Sie bewegt sich durch das Wesen der Griechin von Rothenburg wie ein Schauspielerin in einem Stück, dessen Text sie vergag. Aufgaben erfüllt. Sie mechanisch die Sticknadel glitt durch Stoff, Finger gossen Tee, Lippen formten höflich Antworten. Da her Gedenken waren wo anders dort in Wuchsmus Leben, ungeblend, unjolt von seinem Vater, aber von might jeder Faser. Namen. Sie fühlt es, ein Lieses Pulsieren, ein Wordens hers, das sich weigert. Til der Luge zu sein, doch, veränderte sich. Die Dienstmädchen sahen sie flüchtig an, sinkten dann schnell den Blick, das Küchenmädchen Helene's Brach. Nicht mehr mein Tier. Der Hausverwalter war noch steifer, noch kulter, die Griechin, die immer kontrolliert freundlich war, wurde scharfzüngiger, fordernder. Als Sophia sich eines Morgens verspielt, rief sie, Fräulein Weber, mein Geduld ist kein und loses Gott. Sophia senkt den Blick. Versihung, Urineden, sie sehen blass aus, für die Griechin fort. Violekt ist ein Spaziergang. Eingebracht. Oder etwas weniger, Süßes. Die Anspielung war subtle, noch. Sophia versich zu verbergen,
was her Körper längst variet. Sie trug wheat Kleider, Versitet auf Korset. Sie schnürt sich, so lange sie kannt, in dem Wissen, dass sie dem kein Schade, da anfähig, sich zu offen ändert, in ihrem kleinen Zimmer schrieb sie nicht mehr. Das Tagebuch lag verschlossen in der Schublade. Dann was heit sie schreiben? Sollen, dass sie ein Leben trug, das in diesem Haus nicht willkommen war. Dann kam der Tag, in dem als CUSAMMEN, Bratstadt beim Frühstück, wirkende Digression mit strahlender Mien. Mein Neffe Friedrich hat sich verlobt. Mit Baroness Eleonora von Hohenstein. Ein Berufspersonenverbindung, Jungschen mit Beachlicker mit Gift. Die Verlobung wird auf dem Frühlingsball wirkende, Sophia erstarrte, die Teekan in ihrer Hand zittert. Ein Tropfen heiser Tee traf ihren Finger. Das sie spürt nichts. Ist innen nicht wohl, Fräulein Weber? Fragt die Gräfin. Mäti süßem Engesagen Brauen. Sie sind blass wie der Tod, nur ein Leicht Bebecke. Es wird gleich vergehen, aber es verging nicht, da im Gegenteil. Die Schwangerschaft ließ sich nicht länger verbergen. Ging wurde langsamer, Bauch begann sich leicht zu wölben. Dann kam der Moment, den sie gefürchtet hat, die softer Gräfin, eine Frau mit scharfen Augen, wird verdackt. Fräulein Weber trägt nur noch locker Kleider. Urinaten. Und sie war mehrmals. Unpasslich am Morgen. Die Konfrontation kam am Nachmittag. Sophia wurde in das Boudoir der Gräfin gerufen. Dort stand die Gräfin wie dem Fenster, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, sind sie in anderen Umständen. Fräulein Weber? Die Wort fielen wie Peitschenit, wie dat Sophia wollt legen, da hat es in ihr. Ein Responstolz hielt sie ab. Ja, urinaten. Und wo ist der Vater? Sie schwieg. Friedrichs Name lag auf ihrer Zunge. Das sie sprachen nicht aus. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Die Ohrfeige traf sie wie ein Blitz. Ihr Wing brannt. Ihr Augen füllten sich mit Tränen, nicht aus Schmerz, sondern aus Demütigung, Undenkbares. Das Schaf, rief die Gräfin. Ich nehm sie in mein Haus auf, und sie bringen Schand über uns alle. Sophia stand still, stolz, zitternd, aber aufrecht. Sie heit gehen sollen, sofort, da die Gräfin befahl. Sie soll bis zum Frühlingsball bleiben, sie würden dabei sein. Als Mahnung, Sophia verständigt. Nicht mehr CHT da der Frühlingsball. War das gesellschaftliche Reines der Saison, Kutschen rollten aber den Kiesweg, Lichter glänzten, Musik schwett durch das Haus. Die GHT, Damen inside, Herren mit Orden füllten die Seal, und Sophia stand oben auf der Treppe in einem schlichten grauen Kleid, das Schwangerschaft nicht mehr verbergen konnt. Die Gräfin wünschte Anwesenheit im Ballsaal. Seit der Haus für Walter dort mit packendem Herzen stieg Sophia die Treppe hinab. Jeder Blick, der sie traf, war einstig dort im Saal stand die Gräfin, prachtvoll und burgunderet, in ihrer Seat, Friedrich. Und Eleonora, sein Verlot, call schon überlegen, ist sie ja, rief die Gräfin. Stimme durchdring das STIME über ihrer dort, der Saal verstummt. Traten sehen her, Fräulein Weber, Sophia ging, wie in Trance. Jeder Schritt ein Hahn, mein werden GHT, begann die Gräfin mit gespulter Höflichkeit, Beverwehr. Die Verlobung means nothing feiern, mich stich ein Beispiel statuieren. Sie dutet auf Sophia, dies Person, die ich als Mitleid in mein Haus aufnahm, hat mein Vertrauen schämlich missbraucht. Seit sie Jugend schwanger, unverheiratet, unehrbar, ein Raunen ging durch den Saal, wirkliches Lachen. Stichblick,
Where ist der Vader, rief Jemand. Sie weigert sich, is zu sagen, antwortet die Grishin. Vermutlich. Weiß sie es selbst nicht, Geliebter. Sophia sucht Friedrichs Blick, da sah dort sie hindurch. Als were sie left, nicht mehr Wort als ein Schatten, ich wollt, dass sie alle zugen sind, vor die Grishin fort, wenn ich dies. Person ohne Empfehlung, ohne Referenzen in Class. Mag is ein Wordingsign für alle, die Erstellung vergessen. Sophia stand da, allein, schwanger, bloßgestellt, inmitten der feinen Gesellschaft, die sie auspackt wie einen Makel. Und dann, als ob das nicht genug war, trat Eleonora. Die Verlat herver, vielleicht geben wir ein Almosen. Damit sie an der Bastard nicht gleich verhungern, Geliebter. Honisches Klatschen, Sophia spürt, wie kein sich bewegt, einstams Leben, und das so viel lebendiger als als sie herum. Sie hab den Kopf, ich hab ihn nichts gestohlen, nichts getten, wofür ich mitschicken muss. Mein Kind, werde in Liebe empfangen, auch wenn sich dies Liebe als Lüge entpuppt, einem Prätranen. Die Grishin hat die Hand, als weil sie erniet sie USCHLAGN.DOCH, den Gesche etwas UNERWORTETS. Die Grishin hat die Hand erheben, als wollt sie Sophia wieder anschlagen. Die Gesellschaft hielt den Atem und nicht wie Mitleid, sondern wie Scholz, und dann hab sich ein Stimm, tief, ruhig, ungewohnt klar inmitten all der Giftigen. Höflichkeit, ich muss Einsprecher haben wegen dies unwürdig. The Handling einer werdenden Mutter. Alle Köpfe drehten sich. Ein Mann mittleren Alters trat aus dem Schatten einer Marmorsäule. Sein dunkler Geruch war schlicht, aber von guter Qualität. Sein Blick ernst, ohne Angst, und wer sind sie? Besicht die Gräfin, sicklich außer sich. Wer dreistet sich, mich in meinem eigenen Haus zu kritisieren? Der Mann verniet sich leicht. Dr. Maximilian Berger, Arzt und Berger. Dieses Lands, trat war, direkt neben Sophia, die in mit weit aufgerissen Augen ansah, sie kannten. Our mehrfach bei der Grishin einen ausgegangen. Immer korrekt, wortkarg, unaufleg, dies dem. Sektor mit ruhiger Stimme, word mein Haus nicht als Enter betreten, sondern als mein zukünftig Frau. Ein Murmeln durch den Saal, den schauens Geliebter, verbluffen, entrüsten, spott dat, die Gräfin wirklich is die Sprache. Eleonora versagt das Gesicht zu einem eisigen Lächeln, sie wollen, was? Stieß die Grishin schläglich hervor. Dieses Skandalstück, Dr. Berger nickt. Ich sehe nicht das, was Sie sehen. Ich sehe eine Frau, die Wort bewahrt, aber man als nehmen wollt. Sophia stand wie Versteiner. Der Mann der das Brach, das ein Fremder, und das schätzte sie wie niemand sonst Jesuver. Fräulein Weber. Want ihr sich nennen sie, sein Stimm samt, nur für sie bestimmt, ich weiß, dies kommt überraschend. Aber mein Angebot ist ehrlich, erreicht die Hand, ich würd sie erraten, wenn sie es wünschen. Kein wird meinen Namen tragen, und sie würden bei mir ein Zuhause finden. Ohne Bedingungen, ohne Forderungen, der Saal war still. Jordan, Sophia hört nur hers. Und das ließ Leben in ihr da, sie blickte in Maximilians Augen und sah deren Begehren. Keine Berechnung, keine Romantik. Aber etwas viel Seleniers, Respekt, langsam, fastzeigernd, legt sie ihr Hand in sein, wie rührend. Spotty Eleonora, der Edelarzt und das Jeffelin Mädchen, wie aus einem sentimentalen Roman für Dienstmädchen, Friedrich. Der die ganz schien schweigen verfolgt hat, trat nun wie war. Sein Gesicht war blass, die Lippen süßem presst.
Burger. Sagt Elise, Abraham Schurf, Adeligen sie sich Gott was sie tun. Verbindung mit dieser Frau wird innen. Schaden, Praxis. Ruf, Maximilian hab nur die Augenbraue. Ich denke für Sorge, Baron, Abraham Patienten vertrauen mir wegen meiner Fähigkeiten, nicht wegen meiner Gesellschaft. Bat Sophia erniet seinen. Wenn sie mir folgen mitten, an Sophia ging. Durch die Mensch, durch Blick die Schneiden Walpen, aber sie nicht mehr erregten, als sie den Saal verlegen, hörten sie noch, wie die Gräfin rief, ich hoff, sie würden nicht beruhen, was sie hier getan haben. Ich habe schon einmal geschwiegen, als ich heit handeln sollen. Sagt Maximilian ließ da im Korridor, blieb Sophia stehen. Warum, flüstert sie, warum tun sie das für mich? Maximilian sah sie an. Weil ich es richtig find, und weil ich es mir selbst geschworen habe, in einem kleinen Salon, für not vom Lärm, ersolt seinem Geschichte.vo, 7 Jahren hat seine Frau verloren. Marie, Rendergeber is ersten Keins. Sie were verblutet, hat nichts tun können. Ich war erst, aber ich konnte meine eigene Frau nicht retten. Sein Stem war ruhig, da Sophia spürt den alten Schmerz, den Holt von seiner Schwester. Auch sie war schwanger gewesen, auch sie war allein. Auch sie wurde verstoßen und starb in einem Gynärhäuser. In denen man solch Problem verschwand, damals habe ich geschwiegen. Ich war so fisch, ich habe ihr nicht geholfen. Und ich lieb jeden Tag mit dieser Schuld. Sah Sophia an. Als ich sie dort stehen sah, allein, verrischt und dort aufrecht, konnte ich nicht wieder schweigen. Sophia schwieg einen. Moment dort dann sagt sie ließ, ich würde ihnen ein respektvoll Ehefrau sein. Ein Woche später errieten sie, still, ohne GHT, ohne Blumen, nur ein Feuer. Zwei Zeugen. Und zwei Menschen, die beschlossen hatten, einander Wort zu schenken, wo andere nur schön sahen. Sophia trug ein schlichtes, taubenblaues Kleid, ihr Bauch war bereits rund. Maximilian war in schwarz gekleidet, mit einer einzigen Wagen noch. Im Napflock dort, als den Ring in den Finger steckt, spürt sie, dass dieser Moment, so nüchtern, so ruhig, deine Gräser war als Els, was Friedrich ihr versprochen hat, und als sie dann Hand in Hand das kleine Gotteshaus. Verlegen folgt sie zum ersten Mal seit vielen Wochen keinen Schatten mehr auf ihrem Rücken. Asterisk, asterisk. Der Morgen, nach der Hochzeit war still. Kein Festmahl, keine Gratulanten, keine Musik, nur ein warmes Sonnenlicht, das durch die Weingarten fiel, das entführt Luten der Kirchenglock, und das Pachenbewusstsein, das sich Sophias Leben. Grundlegend verändert hat, ERNEUT, dort sie war nun eine Frau. Nicht von Friedrich, wie sie einst gehofft hat, sondern von einem Mann, der sie gerettet hat, ohne sie besitzen zu wollen. Maximilians Haus lag am Rand des Städtchens Feldkirchen, eins Weißkitches, Gepflex und Wiesen mit einem kleinen Garten, einer Steinbank unter einem Kirschbaum und einer angrenzenden Arztpraxis. In der Seinen Patientenempfang, als sie kämen, verniedert persönlich die Tür. Willkommen zu Haus, sagte schlecht. Sophia trat ein, vorsichtig, und mit einem Blick, der mehr misstrauisch als staunen war. Da was sie sah, überrascht. Sie, Helmut Bell, Butcher Gale, Gedrick mit Blumen und Vasen, ein klein Weege im oberen Schlafzimmer, ich habe ein paar Dinge vorbereitet, sagt Maximilian. Aber andern sie els, was ihnen nicht difficult. Die soll zu Haus sein, nicht nur ein Dach über dem Kopf. In den folgenden Tagen gibt sich Sophia in das neue Leben. Sie stand vorauf.
bereitet die Ging durch den Garten. Manchmal hört sie Maximilian in der Praxis geben Stimmen, das Klirren von Instrumenten, ein Skuggling-Schrei, ein erleichtertes Lachen, abends saßen sie im Wohnzimmer, lassen oder unterhielten sich aber harmlos dinge, das Wetter, die Menschen im Ort Bucker, sie schlief in ihrem eigenen Zimmer allein. Maximilian matcht keine Endetungen, stellt keine Forderungen. A leser Raum, Zeit, Word, da trotz aller Höflichkeit blieb ein unsichtbar Mauer zwischen ihnen dat sie Menschen, durch einen Ring verbunden, aber innerlich noch wie fremd. Sophia war denkbar, aber nicht angekommen. Maximilian war freundlich, aber reserviert, und dann kam der Juni, MIT-Scener drückenden Hits, den sammenden Wien, und den ersten WEHEN.Is war ein Morgen wie jeder andere. Sophia stand in der Couch, als ein scharfer Schmerz sie in Dine's Wang. Sie krallt sich in der Tischkante fest. Atem wurde flach, dat Maximilian fand sie dort, bleich, keuchend, das Gesicht Schweines. Bleiben Sie ruhig, sagte sofort die Stimme fest. Ich bin bei Ihnen, es gibt den Lehrjungen. Sehr Hebam bereitet das Schlafzimmer wie holt heißes Wasser. Und dann blieb die Geburt war lang, schwer, schmerzen, Sophia schrie, weint, verflucht, da. Maximilians Hand hielt die ihr fest, ruhig, präsent, sie sind stark. Flüstert immer wieder so. Stärker als sie denken, stünden Virginen in einem Nebelhaus. Schmerz und Erschwung, dann ein Schrei, klar, stark, Leben, jung, rot, winzig, zitternd. Maximilian wickelt ihn behutsam in ein Touch, sein Hand sonst so ruhig. Zitterten, ein gesender Jung, sagte schläglich und legten Sophia in die Arme, dat die Rennen liefen über Wingen, als sie das Kind betrachtete. So klein, so willkommen, so echt. Heinrich, flüstert sie. Es soll Heinrich heißen. Maximilian nickt. Ein guter Name. Die Nachsen woken veränderten als dat das Haus war nicht mehr still, is abmiet. Tagsüber schlief Heinrich. Friedlich in der Wiege, nachts Sophia still wie sang les Lieder aus ihrer Kindheit, und Maximilian. Siegt ein Samfight, die sie nicht erwartet, HETE.WEN, von den Hausbesuchen zurückkam. Ginge auf direkt zur Wiege, nahm Heinrich in die Arme, samt alter Melodien. Wieden auf dem Arm sprach Lisa Mädchen. Sie haben ein Händchen. Für Kinder bemerkt Sophia eines Abends. Lächelte traurig. Ich hatte eins gehofft, will zu haben. Es war das Mal. Das Yvonne Marie sprach, seiner verstorbenen Frau dort in einem Abend, als Heinrich schlief, fragt Sophia. Vorsichtig, möchten Sie mir von Urslan? Maximilian sah im Windstuhl Heinrich auf dem Arm. Sah auf das kleine Gesicht der Jungen, dann zu Sophia. Marie war. Licht, sagte, wo sie war, wurde es heller. Wir kannten uns seit unserer Kindheit. Ursel ruhig. Ohne Pathos, von einer tiefen, ruhigen Leib, von Plänen, von Hoffnung. Und von WERLUST, dat Sophia hört Schweigen zu. Und folgt plötzlich, keine Eifersucht, sondern EHRFURCHT.DISE Arman. Der so still, so kontrolliert war, trug tief Narben. Und trotzdem hat ihr geholfen, kein beschützt. Ein Leben ermlegt, das sie nie so trimmen geweckt. Hey, und in diesem Moment begann etwas zu wachsen. Nicht lieb, noch nicht. Aber ein Annahme, Respekt, Zuneigung, Wurm. Die Menschen im Ort waren misstrauisch, einige Patienten blieben aus. Und der kamen näher, Susanne, wie der Werkarzt might die zu fallenden Frau lebt,
da Maximilian Liesich nicht Byron, sie retten. Und dan retten sie aber etwas anderes, sagte gelassen, als ein Ladenbesitzer Sophia Honig begrüßt. Und wie geht's dem kleinen Bürgerhut? Trat Maximilian hinter sie, das Gesicht fest. Meinem Sohn geht is wunderbar, denket nachfrisch, sagte. Hat die Augen seiner Mutter, und das Temperament meiner Großmutter. Legt den Arm die Schulter, ein Zeichen, öffentlich. Ein Bekenntnis, Sophia war sprachlos. Sie hätten das nicht tun müssen, sagt sie später. Da, sagte, genau das muss ich tun. Und in dieser Nacht, als sie Heinrich in den Schlaf wie und Maximilian entkommen sah, fragt sie Lies, während sie es manchmal mit geheiratet zu haben? Sah auf, beherrscht, dann schüttelte den Kopf, keinen einzigen Tag. Der Herbst kam Lies, morgens lag Nebel über dem Garten, die Blätter färbten sich golden und rot. Der Wind roch nach feuchter Erde, und das Nistern der Kaminflammen begelte den Alltag im Haus der Bürgers. Das Haus war nun ein Zuhaus, Heinrich wuchs per Tag. War ein fröhliches Baby, mit dunklen Locken wie Sophia, an einem neugierigen Blick, der Elser forscht. Sein Lachen füllt die Raum, sein Weinen ließ beid Eltern aufspringen, denn ja, so nennt sie ihn just still in ihrem Herzen. Weiter, Maximilian war nicht Heinrichs Ersucher, aber in jeder Gest, jedem Blick, jeder durchwalkten Naht, wurde mehr zu einem Vater. Als Friedrichs Geheit sein können, zwischen Sophia und Maximilian renderte sich etwas. Zunächst war es kaum möglich, ein längerer Blick beim Abendbrot. Ein Lecks Lächeln, wenn Hand sich saftlich berührten. Ein gemeinsames Lachen, wenn Heinrich sich in die Tischdecke einwickelt. Da mit ihr sei wuchs etwas. Keine leidenschaftliche Liebe, kein Sturm wie mit Friedrich, sondern ein warmes, stilles Feuer, das in kalten Nächten wärmt. Maximilians Brach kam aber Gefühl. Aber tat dench, die mehr sagten als Jude's Wort, wenn Sophia im Garten arbeitete, brachte ihr Tee, wenn sie sich Heinrich sorgt, las medizinische Text, Jude frage beantworten zu können. Wenn sie nachts nicht schlafen konnte, fand sie manchmal ein Newsblatt auf dem Nachttisch, still hingelegt, mit einem Lesezeichen in einer besonders schönen Stelle. Einmal in einem kühlen Oktobermorgen kam es zu einem Moment der Offenbarung. Sophia half in der Praxis aus. Die reguläre Assistentin war erkrankt. Sie sah ihre Patientenakten, trug Termin ein, die Glock über der Klingelt, und sie sagte automatisch, bitte nehmen Sie Platz, der Doktor ist gleich bei Ihnen. Da, als sie aufsah, blieb der Atem WEG. Friedrich standen der Tür, blasser. Als früher, abgemagert, da unwirkbar. Du siehst gut aus, Sophia, sagte Lies. Sie hielt die Eckheit so fest, dass Fingernagel weiß wurden. Was willst du hier, Trattner? Ich muss mit dir sprechen, allein, da. Darf nicht sich die zusammen Behandlungszimmer. Maximilian trat HERUS. Sein Blick wandert von Sophia zu Friedrich. Blieb ruhig, da in seinen Augen lag ein Hurt, die Sophia noch nie gesehen hat. Baron von Talheim sagte mit cooler Höflichkeit, was verschafft uns die Ich möchte mit Sophia sprechen. Unter vier Augen, mein. Frau hat zu tun, erwidert Maximilian bitten. Wenn sie medizinische Hilfe benötigen, bin ich für sie da. Andernfalls, es geht unseren Sohn, platzte Friedrich heraus. Sein Stimme war flehend. Sophia sah zu Maximilian, dann Zurich zu Friedrich. Heinrich ist nicht unser Sohn, sagt sie ruhig. Ist ein Bürger in jeder Hinsicht ideal. Friedrich Trattner, ich habe recht. Trägt mein Blut,
Du hast Jude's recht verloren en jagnet sie, als du mich verleugnet hast, als du mich verkauft hast wie ein. Where, ich war ein Narr, ich war schwach, aber ich kann eils wiedergutmen. Sophia schüttelt den Kopf, du kommst zu spät, mein Platz ist hier. Bei meinem Mann, bei unserem Sohn. Friedrich schwieg einen Moment dort dann, ich würde zurückkehren. An den Tag, Judge wäre gerückt. Maximilian trat einen Schritt vor, und ich würde eils tun, meine Familie zu schätzen, als. Friedrich ging, blieb ein schwer still zurück. Sophia setzte sich. Sie itte Maximilian reichte ein Glas Wasser. Es sagt nichts, aber sein Hand blieb auf ihrer Schulter liegen, warm, fest, verlässlich. Die nächsten Tage waren eingespannt. Friedrichs Drohung hing über ihnen wie ein dunkler Schatten. Maximilian arbeitet länger, sprach weniger, und Sophia. Sie spürt Angst, aber auch etwas anderes, ein wachsende Sorge. Und so wie da an einem Abend, als Heinrich schlief, der Regen gegen die Scheiben peitscht an das Kaminfenster, wat Sophia ein Frage, berühren Sie's? Mich, geheiratet zu haben. Maximilian sah auf, zögert, dann schüttelte den Kopf. Keinen einzigen Tag. Alec das Butch sie, sah sie und sie, Sophia Tratner. Setzte sich nebenan. Ich habe ihnen mehr zu verdenken, als ich die ausdrücken. Kate, aber, ich fühle inzwischen nicht nur Denkbarkeit, sie atmet tief ein. Ich weiß, unser Ei begann aus Pflicht. Aber aus dieser Pflicht ist etwas gewachsen, Vertrauen, Sinnigen, Wurm. Maximilians Augen wurden weich. Ich lieb sie. Sophia, sagte Lies. Nicht wie ein junger Mann liebt, stürmisch, egoistisch, sondern mit ihr Kraft eins. Mans der Weis was verlis bedeutet. Sophia legt her Hand auf sein. Und ich lieb sie, nicht aus Schuld, sondern aus freiem Herzen. Der erste Kuss war kein fewer Sturm dort, aber sanft, langsam, ein Berührung, die nicht verderte, sondern fragt. Und Sophia wusste, das war keine Ruhe, das war das Leben, das sie verdient hat, der Winter kündigt. Sich von dort bei Felder und Feldkirchen lagen bereits im Nebel. Die ersten Nachtfrost verwandelten das Laub in sehr brechliches Glas. Und in den Schornsteinen begann es wieder zu rauchen. Das Haus der Bürgers war warm, nicht nur durch das Feuer. Im Kamin, sondern durch die Neuigkeit zwischen Sophia und Maximilian, was als Gemeinschaft begann, war nun ein Haus. Ein Family. Ein Lieb, ließ gewachsen wie ein Nasp unter Schnee. Da draugen, in der Welt, rett sich der Sturm dort Friedrich war nicht gegen ihn, nicht wirklich. Hat war das Haus. Verlassen, aber nicht das Vorhaben. 3 Wochen nach seinem Besuch kam ein Schreiben von einem Rechtsanwalt aus der Stadt, ein Brief, sachlich formuliert, aber klarer drohen. Baron Friedrich von Thalheim behielt sich das Recht wie war. Die Vaterschaft von Heinrich Weber gerichtlich feststellen zu lassen. Sophia starrt auf die Zeilen. Das Papier zittert in ihrer Hand. Maximilian las still. Dann fallte das Schreiben sorgfältig, legt es in ein Map und sagt, is ernst. Die Stimmung im Haus verändert die SACH. Maximilian war stiller. Sophia Walker Bersichtiger. Jeder Gangs am Markt, jeder Blick der Nachbarn schien doppelt schwer Heinrich, aber blieb unbeeindruckt. Erlatscht, spielt, rebellte und war der einzig Sonnenstrahl in den dunkler werdenden Tagen. Was wird geschehen, wenn Friedrich klagt? Fragt Sophia eines Abends, Maximilian aber lagt lange, dann wird ein Richter entscheiden, ob ein Blattband mehr zählt als Versorg, Lieb, Erzählung, Association. Aber ich wird kieben fan, Heinrich. Und ich, Sophia nickt.
Da in ihrem Innersten begann die Angst zu nagen, die unerwartet, wenn dann kam in einem frostklaren Morgen, unelegante, Kutsche hielt vor dem Haus, Sophia beobachtete sie durch das Fenster, beherrscht. Denn als sich die Turfmiet stieg eine Frau aus, deren Haltung und Kleidung keinen Zweifel ließ, Baroness Eleonora von Hohenstein, Friedrichs Himmlisch Verlot, Guten Tag, Frau Berger, Sexium e cooler Höflichkeit. Ich muss mit Ihnen an Ihrem Gatten sprechen. Es ist eine Angelegenheit von einiger Dringlichkeit. Sie wurde in den Salon geführt. Setzte sich aufrecht, legte ihr Handschuh mit Precision neben sich ab, und kam sofort zur Sache. Mein Examenplan, innen das kein Streitig zu machen. Sophia nickt stumm, nicht aus widerlicher Liebe, das wissen Sie, sondern aus Verzweiflung, ist ruiniert. Finanziell und gesellschaftlich, Maximilian runzelt die Stirn, woraus schlagen Sie das? Eleonora lächelte dann, hat Schulden bei Spielbanken, bei Wechslern in Wien und Prag, sein Family hat, in den Rücken geckert. Der Strohhalm ist ein möglicher Erb, Heinrich. Sophia hielt den Atem an. Sein Vater, der alte Graf, ist schwer krank, fuhr Eleonora fort, unweigtürden. Ein Enkel kann ihn umstimmen, wie sogar das Testament. Andern, Sie, fragt Maximilian. Warum erzählen Sie uns das? Eleonora blickte direkt in, weil ich nicht will, dass Friedrich auch nur einen Heller von meiner Familie bekommt. Sie zog ein Lettermap aus ihrer Tasche. Hier. Drin befinden sich Schuldschein, Spielvertrag, Briefabschnitt und Aussichten von Personen, die besuchen können. Dass Friedrich das Kind nur für seinen Zweck nutzen will. Maximilian nahm die Map, blättert langsam dort Nichts, aber Sophia sah, wie sich sein Gesichtszug veränderte. Eleonora stand auf. Ich verlange keine Gegenleistung, nur Genotung, und ein Stück gerechtigkeit, als sie gegangen war, blieb lange still im Raum, dann sagt Maximilian ließ, damit, können wir uns stoppen? Sophia trat zu ihm. Warum hilft sie uns? Weil sie genauso werden happy dich. Nur dass sie genug Einfluss hat, sich zu wehren, am nächsten Tag erschien Friedrich erneut. Diesmal wurde nicht eingelassen, Maximilian. Treffen im Vorgarten, im Begleiten eines Anwalts aus der Stadt. Ex-Frau war sehr kooperativ, sagt Maximilian ruhig. Wir sind bereit. Wenn Sie mit 10 können wir gern wieder gehen. Aber ich garantiere Ihnen, Sie werden verlieren. Friedrich wurde blass. Das ist Wahrheit. Nein, erwidert Maximilian. Das ist gerechtigkeit. Friedrich verschwand. Diesmal entschuldigt, was blieb war still. An ein Garten, der im ersten Ski lag. An ein Haus, das wieder auf het Miet dort an einem Abend. Als sie zu dritt auf dem Sofa saßen, Heinrich auf Maximilians Schoß. Sophia mit einem Butsch in der Hand, sagt Maximilian plötzlich. Hat versigt an dieser Stern. Aber hat nur erregt, dass wir noch Schwester zusammenstehen. Sophia legt den Kopf in seine Schulter. Ich weiß nicht, was ich ohne dich Gelegenheit. Maximilian Custer Stern, du bist auch allein. Aber let, aber so. Ist es schöner. Der Frühling kehrt zurück, nicht jener Frühling, der einst Sophias voll eingegutet hat, sondern ein sanfter Reiferer. Einer der nichts aber sturs, sondern wachsen ließ, was in kalten Wintern Wurzeln geschlagen dort im Garten hinter dem Haus blühten wie Sphinxrosen. Heinrich, nein Verlicher, energiegeladener Drehschreiger, lief barfuß durch das Gras. In der Hand hielt einen Stock, den er stolz wie ein Schwert schwang. Neben ihm tapst ein kleiner Jung, kam ein Jar out, ein unsicheren Schritten. Emil, Sophias und Maximilians liebliches Kind. Heinrich, nicht so schnell,
Rief Sophia Lachen aus dem Fenster. Dem Bruder hat Kursier Bean. Ich beschützen Mama. Ich bin der Ritter. Im Wohnzimmer sah Maximilian. Mood wie oft nach langen Tagen in der Praxis, aber zufrieden. Sein Blick wandert zu Sophia, die mit einem touchen. Der Hand einen Fleck vom Fensterrahmen wischte dort, a beobachte sie gern bei solchen Gesten, auch glücklich, echt, wie war den Tag? Fragt sie, als sie sich umsetzte, drei Babys, zwei Sanschmersen. An ein historisch Dame, die aber so war, der Winter se schuld in ihrer Migräne. Sophia lach ließ. An deiner? Heinrich hat Hut zum ersten. Mal Papa zu dir gesagt, Maximilian blinzelt. Dan much älter, langsam, tief, warm, ganz deutlich. Papa, komm it. Sagt sie dort, legt den Kopf zurück und schloss die Augen. Manchmal denk ich, es war els nur ein Traum. Was? Dass du hier bist, dass das, dass wir das els geschafft haben. Sophia nahm sein Hand. Es war kein Traum. Es war matt und gettelt. Im Leib. An diesem Abend, als die Kinder schliefen und das Kamin für ihr Lebensnester, saßen sie wie so oft gemeinsam wie dem Fenster. Es war ihr liebster Ort, die Bank in der kleinen Fensternisch. Dort hatten sie Heinrich zum ersten Mal. Gabedat, dort hat Maximilian einmal gesagt, ich bin kein Mann der großen Wort, aber ich bin geblieben. Und das ist auch ein Art Lieb. Dan, ließes Klopfen, anjämlich, so später Stunden, Maximilian fniet die Tür und blieb stehen, wie im Stand eingestellt, in einen Mantel gehüllt. Das Gesicht schmäler als früher, die Schultern. Gebüht, aber der Blick unwirkbar. Friedrich, ich habe keine Forderungen, sagte sofort, ich will nichts, nur einen Blick. Sophia trat hinter Maximilian. Ihr schlug schneller, aber nicht aus Angst. Ein Blick auf was? Auf das Leben, das heit mein sein können. Maximilian trat beiseit. Ein Stillzeichen von GRG. Friedrich trat langsam in den Flur, sah die Spielzeug am Boden, ein Kinderbild in der Wand, und dann Heinrich. Der durch das. Liesker Gashwatch Durden war unverschliffen im Torment stand dort sein Augen, Sophias Augen. Da der Blick, klar. Offen vertrauensvoll, gehartgemmendem, der lieb kennt. Wo ist das, Mama? Fragt Heinrich. Sophia legt ihm sanft die Hand auf die Schulter. Nur ein Gast, mein Schatz. Friedrich schluckt. Sein Stimme war rau. Ah, ist wunderschön. Ist glücklich, sagt Maximilian ruhig. Friedrich nickt. Langsam. Dan verbeut es sich leicht, und letztes Aberbleibsel seiner Alten. Sie hung. Ich danke Ihnen, dass Sie nicht in meinen Schatten gestellt haben. Sah Sophia ein letztes Mal und dir. Wunschig liegt, und Frieden. Dan drehte es sich und verschwand in die Dunkelheit dort still. Wirst du mich trauern? Fragt Maximilian ließ. Sophia schüttelt den Kopf. Ich habe ihm vergeben. Aber gehört nicht mehr so. Mehr, sie sah in und du bist mein Zuhause. Ein Jahr später errichteten sie kirchlich, nicht aus notwendige, sondern aus freiem Willen. Diesmal waren GHT. Die Nachbarn, die haben ein paar Patienten, die Freund Jordan waren, Heinrichs Strohblumen. Emil versigt den Ring zu essen da und Sophia, in einem blauen Kleid am IT-Wagen-Stick rein, sah aus wie eine Frau, die gelitten hat. Ebenezer broken war dort beim Fest, brach Maximilian einen einzigen Toast out of Standoff. Hat das Glas und sagt, auf das, was aus Schummers wuchst, auf Matt, auf White Chanson. Und auf Lieb, die nicht fragt, was war, sondern entschiedet, was sein soll. Sophia lächelte. Und als sie in seinen Augen sah, was sie nicht blatt matcht ein Family.
Nicht stand, nicht geburt.sonde in das, was man einen Gibt.vrtrue, Schutz an ein Zuhaus auslegt.